Alright, session ino munsi ndaza kwibanda cyane kuri amwe mu makosa aba traders bakora cyane aba traders bo mu Rwanda, gusanga hari ibintu usimbuka cyangwa utitaho cyane kandi bikenewe muri trading. Cyane ugasanga first of all utangiye trading ukahita wirukanyira kumenya strategy. Wenda umaze kumva trading cyari cyo, umaze gusobanukirwa, hari umuntu wakubwiye trading cyangwa se hari umuntu waguhaye amakuru kuri trading, ariko amakuru wabonye hirya no hino cyane uzajya ubona ari screenshots za profile, ibintu nyine bigukurura kwinjira muri trading. Sibyo, ugasanga maybe wabonye someone bought a car from trading, someone bought a house from trading, yaguze iki from trading. Akenshi ibyo nibyo bintu bizagusunikira kwinjira muri trading. To be honest, nibyo bintu bikurura abantu benshi gutangira trading. Sibyo, then bitandukanye nuko mu buzima dusanzwe tuzi yuko ujya kwiga ukaba wafata course runaka, ukaba ubizi neza yuko hari abayirangije idafite ikibamariye, ariko ukajya kwiga kuvuga ati what if it will be my way out, cyangwa se iki. Sibyo, ukajya kwiga ikintu runaka ubizi neza yuko hari abamaze kuba failed, cyangwa se hari abatarabaye successful kuri icyo kintu ugiye kwiga, ariko ukagikurikira ukakiga. Same thing noneho no muri trading, hari either kujya gutangira trading ufite mindset zitandukanye, ukajya gutangira trading kubera ko hari profits wabonye, sibyo, hirya no hino, hari ama screenshots wabonye, hari abo wabonye bapostinga $100,000 $1 million, ibi ni bitandukanye. Sibyo, ukasanga ibyo nibyo bigukurura muri trading. None ugasanga hari noneho n'indi mindset ufite ati what if, akantu ka what if ntabwo gakunze kubonamo cyane. Sibyo, kandi usanga cyane abantu wirefeyeho cyangwa se abantu barebeyeho niba abantu batangiye trading bameze ugasanga umuntu watangiye trading ari motivated, ashaka kuba influencer, uko hari aba traders baba influencer, hakaba n'aba traders real traders. Sibyo, usanga wabaye inspired no influencer, then noneho ugatangira trading umeze nk'umuntu ushaka kuba nkawe. So from there nagushaka gutumwanya ujya muri courses, ujya kwiga, ubanza kureba basics, ahubwo ushaka just directly gusimbukira kuri strategy. Sibyo, urumva hari scenarios ebyiri. Hari kuba warabaye motivated yo gutangira trading no influencer. Sibyo, wabonye they are just influencing forex, every industry igira aba influencers. Sibyo, dufite aba influencers muri trading, dufite aba influencers muri music, everywhere. Sibyo, muri buri career haba hari aba influencers. So kuba inspired no influencer muri trading, basanga bigusunikiye just kwita wihutira kumenya strategy kugira ngo utumera nk'uwo muri influencer, because someone will be influencing you so that you dream to be like the same person. Sibyo, so urumva aho ngaho mindset yawe uzinjira muri trading ufite rush yo kumva what if I want to make it tomorrow. Sibyo, nshaka kubyuka nabaye nkawe, usanga bigusunikiye muri position yuko uri kwirukankira kwita umenya strategy. Kandi nkunze no kubibwira abantu cyane n'abantu bakunze kusanga kunyandikira message nyinshi, nkunze kubona cyane ni abantu bashaka kwiga strategy, ashaka just kwiga strategy, nothing else. Ariko gusanga at some point basics zazindi zizagufasha kwiga strategy, kumva strategy ntabwo zifite. Ariko gusanga mainly ari gufocusinga kuri strategy cyane kubera iki influencers wabonye cyangwa se videos wabonye hirya no hino zagupushingiraga cyane kumva yuko strategy yabo bafite ari ikora. Sibyo, so urumva rero aho ngaho nujya gutangira trading ugendeye kuri uwo muntu, at some point ibizaho nuko success yawe iri ntabwo navuga ko udashobora kuba successful muri trading, ariko at that point bishobora gutwara igihe. Ushobora kubanza kujya muri phases, adapting yourself, kabanza iminsi ya mbere uko gahera kuri strategy, bikagukorera iminsi 2-3, ko hari some what we call beginners rack. Sibyo, usanga uhise wiga iyo strategy, yego ntabwo umenye basics, ufashe trade imwe ebyiri ziba winning trade, ukumva byabaye, kumva
bigeze hejuru. Urumva ngaho nta muntu uzakuconvincinga yuko basics of trading ari ikintu ukeneye, sibyo? Nunageraho bari kubivuga mu gihe ukiri muri za profit kwa mbere, nugeraho bari kubivuga muzarwana, like ntago uzumva yuko like just learn a strategy and start trading. Nikuzumva like uzumva yuko barimo baguforsa, sibyo? Like cyangwa se barimo bakubwira ibintu bidashoboka cyangwa se bitabaho. Like just start with learning, uzumva bidashoboka kwera iki, like wahere kuri strategy, then to do profit kwa mbere 1 2 ziri profitable, kumva strategy. Ariko market yahindura, like market yahindura direction cyangwa se market like yahindura bias bikagucanga with a strategy, maybe like with a strategy ijyanye na trend na trending market, maybe tuvuge yuko maybe like you with a strategy ijyanye na trending market, like niyo wabonye kuri YouTube cyangwa se kuri wa certain influencer, then from there market igihe noneho iri muri ranging position cyangwa se iri muri ranging market igihe itari kuzamuka cyangwa se itari kumanuka, ugashaka noneho kwa applyinga ya same strategy, sibyo? Ugashaka ukumva yuko strategy wize hirya no hino from the influencers, ukumva yuko ari yo strategy nyine igomba gukora buri munsi, ariko ukaba utasobanukiwe like chart mechanics cyangwa se ukaba udasobanukiwe za basics ukeneye kumenya exactly, kuko ari basics ukeneye kumenya kugira ngo ubashe kugira ngo wige ibindi biri advanced. Niyo mpamvu n'umuntu uri kwiga kugira ngo agere muri university ahera primary secondary kugira ngo yumve ibyo, ntago ushobora guhera muri primary ngo simba kujya muri university. Hari ibyo nubwo ushobora kugera muri university ukagera ukiforsa ukagira ibyo ushaka kumva utarize muri utarize secondary n'urugero, let's say it like that. Hari aho uzagira ushaka kumva ikintu kimwe ariko ntago ushaka kumva ibintu bitanu cyangwa se 10 n'urugero, sibyo? So from there n'ubundi usimbukiye kuri strategy utabanje kwiga za basics ukeneye, it's not guaranteed. Like ni hahandi nyine you are profitable today, ariko nta nubwo ari nabyita profitability. Watoye amafaranga muri trading uno munsi, ejo nukuyatora, nta I can't lie, that's where gambling comes from, sibyo? Ko kwiga strategy utazi uko bayikoresha, like that's niyo gambling nyine twumva cyangwa se tubona. Impamvu nihe nuko at some point ya strategy nazo nsobanura ugomba kumenya, kuko kwa applying strategy just ntago ari nk'igitabo uvuga ngo like ni ibintu biri aho ngaho like wa applying cyangwa se wandika cyangwa se ni ibintu ukoporora ngo bishiranga. Strategy kuko hari impamvu tugita analyzing the charts. Analysis ntago bivuze yuko uzafata like uzafata analyzing charts, ntago bivuze ngo ari ahantu ubona kuba market just imeze gutya bivuze ngo igiye gukora ikintu, cyangwa se kuba market imeze gutya bivuze ngo igiye gukora ikintu. Analysis means you're combining your skills, sibyo? Uri gukombina skills and sort of experience. Nimvuga kuri experience ntago ushatse kuvuga yuko uri mu beginner trader uri gutangira trading bivuze yuko experience ntayo ufite, sibyo? Experience mvuga iyo udafite experience muri trading, get a mentor, like a mentor, get a mentorship. Mentorship means like they share the experience they had through the years. Urumva bagusharing experience bagize through the years, like no matter where you are, niba hari like na lessons cyangwa se na makuru wagiye wumva hirya no hino from successful traders, they learned the hard way. Like self-made successful traders, they learned the hard way. These are even the most ones. Like I even prefer ko ushobora kujya kwigira ku muntu self-made more than wa muntu abyize, sibyo? Impamvu ni nuko they really know, like they learned the hard way, they really know what works. Impamvu ni wa muntu wize hard way, like mu buryo bwuko like they try their best not to apply just what is there, like and then kumva nshatse kuvuga yuko experience ntago first of all igomba gutangira, ugomba gukenera experience kugira ngo utangire trading. Mu gihe utayifite, that's where mentorship comes from, sibyo? Otherwise experience ushobora kuyigira over the years, ushobora kwitraining ahubwo muri trading bizagufata igihe, ariko it doesn't mean yuko always ugomba joining academy
hirya no hino ushobora kwiga trading ku giti cyawe birashoboka cyane. It will take you time, yes. It depends on how bad you want it cyangwa se how much time you have. Niba ufite time yawe, it's okay, you can learn trading mu gihe runaka, haba imyaka waki imyaka 3 waki imyaka 4, that's okay. So otherwise experience is part of needed muri trading. So niyo mpamvu most of the things ndimo kubabwira like haba muri private academy members cyangwa se like public sessions nk'izi ngizi, nkunze kubwiza abantu kuri like batumva yuko hari magic ba muri trading is not magic. Kimwe nkuko ushobora kufata like wenda nguhereze nk'urugero, like ushobora gufata umwana ukamuhereza telefone, like at some point ashobora kuzagera igihe avumbura ibintu wowe ubwawe utarunazi wowe ubwawe. Impamvu nihe nuko like cyangwa se ugasanga umwana umuhaye telefone, like umuhaye telefone runaka, then like uko akomeza kuyikoresha ayivumbuye some of the things nawe ubwawe utaruzi. Cyangwa se ugasanga umwana ashobora gukina like maybe a game, let me say ashobora gukina game akakurusha kuyikina kandi uri umuntu mukuru. Impamvu nihe like she's a kid, she played with it for a long time, sibyo yakina nayo igihe kirekire. Same thing no muri trading, ntago always ushobora kwiga trading uyigiye ku muntu, sibyo ushobora kwiga ku giti cyawe, just making sure you are learning the right thing, because that's the hardest way, sibyo the hardest part ndabivuga. Learning trading ushobora kwiga ku giti cyawe on your own, bishobora gutwara igihe, ariko what you need in trading is experience. Igihe uri gutangira ukaba utayifite, that's where mentorship comes from. Otherwise ushobora kugira ushobora kugira experience with time uko ugomeza kwa prayinga like just doing the right things over and over again, sibyo. So then aribyo nahoze mvuga hano, like gutangira trading ukajumpingira kuri strategy, uzagira profit 1 or 2 days, but after some days ayo wagize uwo munsi, after some days ayo wakore uno munsi, ayo watoye mu isoko, ayikora kuyatora mu isoko, watoye amafaranga mu isoko, kumva like just gutangira trading ukajya kuri strategy, gutangirira kuri strategy, then ejo market yahindura direction. Niba strategy yawe ari ya trending market yawe iri kurenjinga, ugaforce market, kandi cyane cyane uzasanga 60% the market is very kurenjinga, at some point 40% depending on the currency pairs, sibyo like uzasanga sometimes it's iri kurenjinga 40% ranging, 60% trending, sibyo birashoboka. Noneho ugasanga igihe market iri kurenjinga kandi strategy yawe ijyana na trending market, ayo wungutse yose muri like muri trending market yose yatakarije muri ranging market, kubera iki ntago wumva basics in the first place, sibyo hari byo utumvisha. Strategy bayikugishwa yumva n'ungu ushaka gusobanura strategy. Niyo mpamvu nigisha strategy most of the time, either naba ndi kuri live sessions, free live sessions, I make sure making sure yuko strategy yumva neza, sibyo kuko I know yuko you can use it and make money. Yes, what you need maybe suppose yuko hari abantu biga with time, some people learn with time, sibyo nshaka kwigisha neza with this free session ko ugiye unasubiramo sessions zagiye zitambuka, like causes ndazipostinga nk'iyi ngiyi niyo namusi n'ubundi aza kuyipostinga, usubiyemo sessions zatambutse, ushobora kwigamo everything you need in trading. Ahubwo noneho kubyaprika niho hazamo some hard part, kushaka kwisana hano kimwe no gushaka kubyigira kuri any of your mentor ufite, ukabumva uri kubyumva ariko like byagera muri chat bikakugora. Impamvu ni basics yaguha, either whatever wherever you are in trading, niba bataraguha basics ziri like just pure basics, trading at some point uzajya wumva ni handi wisanga ufite ibintu bishya, sibyo like wisanga today uri kubona ibintu bishya muri trading, kubera ikibazo kiri kuri basics. Hari basics tugeze ugira muri trading, sibyo ko like cyane kumanza no kumva neza like chart mechanics arizo zijyana na market structure, ko ni ibintu nyine abantu birengagiza ariko bigira akamaro cyane muri longevity, like kuba profitable for a long time, sibyo nk'urugero this week urabona hano mfite trades ebyiri, ndaza gutanga urugero kuri trades ebyiri, hari n'izindi twafashe ko izi zose
nizo twafashe in the last week and then the previous one ndumva, yeah, I guess 29 May, yeah, 2 weeks in the time bound of the 2 weeks past. Urabona this week kuri AUD card n'urugero nshaka kusobanura hano. AUD card this week kimwe n'izindi pairs this week iki cyumweru cyose like twagize setups yego ariko nta nimwe twafashe. Impamvu niye there wasn't clear, nizabaye clear zose there was invalidating us. Nibyo nkunda no kwigisha cyane ku training cyane most of my mentees. Setup ibonetse ntago bivuze yuko like setups zibone isoko ishobora kuguhereza setups 10 mu cyumweru. It's okay, it's possible, birashoboka cyane. Nandi ushobora kumva se am I not over trading? Niba uri gufata trades, the right trades, niba uzi strategy yawe, ukabuzi icyo ukeneye muri market, ukabuzi ibyo ureberaho muri market, taking 20 trades, 31 trades, 50 trades zabonetse mu cyumweru n'urugero, sibyo? Niba uzi ko zabonetse zikurikije strategy yawe, you are not over trading. You will be over trading only niba like like only niba wafataga any random trade. Ariko niba uzi yuko you are following your strategy and market yakweretse setup 10 mu cyumweru, that's not over trading. Ariko niba trades noneho zitabonetse, niba trades zitabonetse ko nk'iki cyumweru the whole week nta trades twigeze tubona habe nimwe, no setup was available this week, izabonekaga zose they would be either invalidated cyangwa se market just gakomeza ikajya muri direction. Nk'urugero like let me see one of the trade, nk'urugero nk'iyi ngiyi nk'ino trade dufite hano, this is it this one? Oh yeah, iyi ntagari. Let me see this one. Nk'urugero this one, like this was yesterday. Nk'urugero nk'ino trade twari dutegereje hano, like ndaza n'ubundi gusobanura ni no kuri strategy, like ni na strategy nkoresha n'uburyo bwo kuyapplyinga n'uburyo wakoresha strategy yanjye ukayapplyinga muri buri strategy, ko my strategy works with every single strategy. Ndaza kubasobanurira impamvu mukanya. So there like urabona nk'ubu hano like twari dutegereje yuko market garuka kuri ino level nkuko ndaza gusobanura yino strategy ku bantu batayumva. Twari dutegereje ko market garuka kuri ino level, hari impamvu twari twitegereje yuko igaruka kuri ino level, nabyo ndaza kubisobanura mukanya. Then ntago byakunze, then market yari ikomereje ijya muri twari tubizi yuko naribonaga yuko market n'ubundi ribuze kuba bullish. That's the first thing I have to do in the market, kumenya market ayiri buze kwerekeza, just direction ya market. Ntago ari magic mvuga ngo mfite magic zigaragaza yuko market iri kwerekeza hanga. It's the structure, market mechanics, mfite basics zinsobanurira zimbwira neza market iri kwerekeza. I might not be right 100%, but I will be right 60-80% ahead of these people who doesn't know the direction of the daily candlestick. Aricyo kindi buze kuvuga mu kanya, sibyo? So kuba market hano itaraduhaye opportunity same n'izindi twagiye dufata market ntigaruka kuri level dushaka kwinjiraho, ntago byatubwiye yuko tugomba kwinjiraho tubonye just ngo nuko twamaze kubona direction y'isoko. Like we have to have an entry point aho tugomba kwinjira. Buri strategy ukoresha ugomba kugira entry point, ugomba kugira aho winjirira. Niho have validating niba it will be your time to enter in the market cyangwa se it won't be your time to like to enter in the market. Nibyo bitandukanya strategy mbi na strategy nziza. Hari strategy uziga ntube ukaba confused ya entry yaho ushaka like kwinjirira. Hari ni strategy ushaka kwiga niyo bita a complete strategy. Niya strategy it is simple, it easy to spot where to enter from, like irina easy gutandukanya buy trade and a good trade. Ibyo bintu bitatu nibyo bintu bigira strategy. Niba strategy ufite udashobora uba confused on an entry point aho kwinjirira, that's a bad strategy. Cyakabiri, niba strategy ufite iba like utamenya niba setup ari nziza cyangwa se setup itari nziza, like niba strategy ukoresha ita differentiatinga idashobora ku differentiatinga a bad setup, a plus setup
a setup cyangwa se a bad setup. That's a bad strategy. Impamvu bivuga nuko like at some point hari trades market ntabwo izaguhereza setup ushaka izo arizo zose, ntabwo izaguhereza ngo like there's good setups. Hari setups nziza, hari na setups zitari nziza. Kugira ngo menye niba hari trade ushobora kuriskingaho a little bit more cyangwa se hari trade ushobora just kuriskinga lesser as possible, because of what at the end of the day you need to make money in the market. But ntagomba kwinjira kwiforsa muri market, ugomba kwinjira mu isoko uri strategic. Your mind is like you are fully packaged with the basics. Kubyo byose ni basics, like kumenya gutandukanya like setup nziza kugira ngo umenye ko uri riskingeho a little bit more cyangwa se umenye niba uri riskingeho make, ko buri trade yose ntabwo izaba ari nziza kuyifata, ariko it can play out kugira ngo avoiding hesitations. Ko a hesitating trader nawe at the end of the month, at the end of the week ntabwo ashobora kuba profitable at the end of the day, but at the end of the month ntabwo ushobora kuba profitable. I'm speaking from experience. Impamvu nihe nuko hesitations kills like confidence muri market. Like ushobora kuba ufite setup yawe nziza ukanga kuyifata ikagenda neza, ariko ugasanga ufite setup mbi like ukabona nyine ntago yizeye, sibyo? I mean no hold on, ushobora kuba ufite setup nziza, sibyo? Like kumva ufite ubwoba bwo kuyifata ukayireka ikagenda neza pe, hari noneho ya yindi noneho urayibona yuko nimbi ntago ukeneye no kuyifata, nta nubwo wabitekereza, kigenda neza like ukicuza n'impamvu utayifasha. Impamvu kugira ngo wirinde such kind of the things ni handi umenya gutandukanya good setup na bad setup, ukabitandukanya mu buryo bw'uko this one I can risk lesser, this one I can risk higher, cyangwa se I can risk with my normal amount riskinga kuri buri trade. Urumva ngo ikintu biri guhereza n'iki? Strategy igufasha kuba strategic, sibyo? Noneho kugira ngo noneho ube profitable ni uburyo utwara cyangwa se uzana basics ufite muri trading ukazaprayinga kuri iyo strategy. Nibyo bitandukanye mu beginner trader no experience trader. Biri kumvikana, right? Bisubiremo, like kuba strategy igufasha kuba strategic, sibyo? Nyine igufasha like kuba strategy, nyine igufasha kuba wareba muri chat ukamenya ibyo ari byo. Reka mbivuge muri ubwo buryo, kuba ushaka kureba hano muri chat ukamenya ibyo ari byo. Ko bitandukanye nuko ko hari umuntu just nk'umuntu utangiye trading yaje akabona chat imeze gutya, I'm telling you like abona ari just ni kwa kundi nyine ubona kwa muganga imitima twatuntu tuba turimo hagati turi kugenda tuzamuka up and down, uburyo umutima utera, sibyo? Niko nawe bibona. So for you kugira ngo nyine bitanduke amaso yawe kuri strategy ufite cyangwa se ukoresha, automatically iyo urebye muri chat uhitubonamo ibyo strategy yawe, like ibyo strategy yawe ikora cyangwa se ikubwira automatically iyo urebye muri chat gutya. No matter the strategy you use, uhitubona some patterns, like uhitubona ibiri kujya mbere, sibyo? Nkanga automatically ndahita mbona yuko mfite trend line n'urugero. You get my point? Kuko that's my strategy. Kimwe nuko waba ukoresha n'izindi nka SMC, nureba somehow urahitubona somewhere, urahitubona liquidity. Nyine nibyo biri bugutandu, nibyo nyine strategy makes like ituma uskana chart. It helps you to scan the chart ukaba strategic, sibyo? Kugira ngo umenye nyine ibiri kujya mbere mu isoko. Then noneho what makes you use that strategy? Gushaka uzi strategy ariko ntube profitable pe. Impamvu ni nyine nuko basics zituma waprayinga strategy ntazihari, sibyo? Urumva, right? So strategy rero it will only help you to be strategic, but the basics of trading they will make you they will make you profitable. That's what will make you profitable. Otherwise hari abantu benshi tuzi, hari na videos njya mbona z'abantu bigisha strategy kuri YouTube, haba nareba video nkahita mbona yuko umuntu atazi gutrading. It's easy for me to spot. Now ushobora no kubimenya, like mu buryo umuntu ari gusobanura ikintu ushaka kumenya yuko azi gutradinga cyangwa se ntabyo azi. Impamvu ni no just I have met nigishije some long maze kwigisha abantu benshi, so iyo hari abantu benshi baguciye mu maso ibibazo bagiye bakubaza, hari uburyo bigufungura mutwe like kubamo of open, kuko like
ntago mbwiye ngo buri muntu wese yigishe, ariko ubishoboye look, just teach someone, it will also help you to grow in trading. Ubishoboye niba if it's your sister, if it's your, just it's okay to teach someone. Bizagufasha cyane, like uko it's part of what made me successful, like kwigisha nabyo it helps in trading. Impamvu niye nuko as a trader ugomba no kuba uri always open to be a student of the market. Hari ibintu giye menya kuye mu bibazo abanyeshuri bagiye bambaza, some of the things sibyo urumva bikiyongera mu byo nsanzwe mfite, ariko atavuga ngo nuko ari bishya, ahubwo nkamenya uko mbihandling. Just like say market iramutse ikoze gutya, oh that's a new thing to me, so how can I handle it? Ugasanga ni ikintu nsanzwe nkora ariko I wasn't aware of it. So that's how it also helps you ku nabyo kuba wake-elevating. So strategy, basics, experience, these are the three things which moves together but don't depend much on strategy in the first place. So dukomeje like twinjire muri ya strategy n'ubundi benshi muri insaba say how do like just teach us your strategy, how should we know how to trade to use your strategy. This is the part, but for you to use it properly kugira ngo ube successful with it ugomba kufite za basics nawe narindimo kucaho mukaya. Basics of trading like market structure, ndavuga market structure, kumenya price action. Ntago bivuze ku price action, ntago bivuze kujya muri zira concepts zose SMC nyine basanzwe ba complica, sibyo. Basics of charts, just chart mechanics, just kumenya candlesticks formation, like nubundi nibyo ngiye gusobanurira hano muri no explanation ya strategy kugira ngo nyine mbihuze, then umenye uburyo bwo gukoresha strategy yare yose, sibyo. So starting ndavuga kuri basics nyine dukeneye, not buri basic ko basics ntago nazikwigisha muri video imwe, ariko ndaza kubwiza ingenzi, sibyo. So in the first place ugomba kumenya umutrade wari uwo uriwe. Are you a scalper? Are you a swing trader? Are you a day trader? Are you a whatever the trade? Gusa abingezi dufite tugira aba scalper. Scalper ni wa mutrader winjira muri market akaba yahombye akongera guhumbura yivuyemo, like mu masegonda, mu minota 5, mu minota like mu gihe gito yagishoboka akinjira muri market, mu gihe gito yagishoboka akaba yavuye muri market, sibyo. So from there what happens? Wowe niba uri scalper utradingira muri lower time frame, hari strategy nazo ugomba gukoresha nyine bitewe, otherwise like buri strategy ukoresha waba uri scalper winjira ukava muri trade mu gihe gitoya cyangwa se uri day trader, none hari babandi bashaka kwinjira mu isoko within the day, mu munsi umwe bakayivamo within that same day. Winjiye muri trade mu gitondo kwa kabiri uyivuyemo nimugoroba kwa same day kwa kabiri, cyangwa se winjiye muri trade no munsi mu gitondo uyivuyemo same day uno munsi nimugoroba, sibyo. Today cyangwa se uyivuyemo kano kan you are a day trader, sibyo. None hari n'aba swing trader, niba abantu nyine noneho usanga like niba umuntu afashe trade no munsi ayivuyemo nyuma y'ukwezi, like ayivuyemo nyuma y'amezi abiri, cyangwa se yinjemo no munsi ayivuyemo nyuma y'icyumweru, that's also a swing trader. Swing trading like a higher duration, iminsi 2, 3, 5, sibyo. Niyo byo nakunze no kubwira abantu like kugira ngo decide no trade wariwe ko hari igihe sometimes uziforsa kuba kujya muri trading ariko ugasanga ufite akazi, sibyo. Like ugasanga kwemerera whereas hari possibility yo gushaka gutradinga unafite ako kazi. Ni handi utandukanya swing trade, ni handi utandukanya scalping, ko ntago waba umuscalper uri no for example uri no host cyangwa se uri umuntu usabwa ku kazi every minute. Scalper ugomba ku monitoring a trade yawe every single second, every single minute. Ko uri umuscalper ntago waba umuscalper usanga hari umuntu no umuscalper ariko afite akazi kamusaba kuba active kuri telefone, I mean kuri mu kazi buri segonda buri uzabihuza gute? Either bazakwirukana mu kazi cyangwa se trading yawe igende nawe. So why not can you try another way of trading ariko still kawa successful kubera iki? Just you knew basics. Kubyo nabyo biri muri basics, gusobanukirwa gusobanukirwa which kind of trader you want to be and the kind of background you are, kwisobanukirwa bwawe
ese mfite akazi, ese mfite umwanya wo kuba na active kuri buri minota 5. So noneho ushobora no kugira indi option ya kabiri yuko ushaka kuba day trader, ukaba ufite akazi ariko ukaba ushaka kubona time rimwe mu masaha 3, rimwe mu masaha 2. It's okay, you can be a day trader. Ko ushaka kwanaliza chart yawe, ukaba uri mu kazi like ukaza gufungura trade, ukaza kujya uyirebaho nyuma y'amasaha 2. It's okay, it's possible. Ariko ukaza kuyifunga within the day, it's also possible. No, hari n'abantu no bafite akazi bibasaba noneho yuko batajyana telefone. It's possible. Ntago bishobotse ko kutaba mu trader. Hari umuntu ushobora ufite akazi like maybe mainly umuganga cyangwa se uri babantu nyine badufasha mu buzima bwa buri munsi, basaba yuko batagomba kuba bari gukoresha telefone. Sibyo ushobora kuba umuswing trader. Swing trader bivuze ngo ushobora kuba wafata trade like wakanaliza trade mu gihe kirekire, like ukaba wayanaliza within today ukayivamo after, like ukaba ushobora kuyirebaho rimwe mu cyumweru. That's what we call swing trading. Urumva uri mu trader ariko first of all ntago bikubangamiye mu kazi kawe. That's what we call swing trading. Urumva hari ibyo utumva, ari igihe wasangaga ufite akazi ariko hari ibyo utaruzi kuri types of traders, kandi hari possibility yuko waba umu swing trader kugira ngo bijyane na, cyangwa se ukaba day trader kugira ngo bijyane. Urumva like niba hari abantu batari bazi kuri icyo kintu, these are the possibilities. Hari n'ubundi buryo ushobora kwikonverta ukava muri swing trading ukajya wenda ukava muri day trading ukajya muri swing, cyangwa however sibyo ukaba wa shifting. Nabyo birashoboka. I somehow also have certain courses for that, cyangwa certain tradings mugisha abantu like kuba wa shiftinga, kuba uri mu day trader ukaba wa swing trader, cyangwa ukaba ufite akazi ukaba bikubangamira kuba wa managing a trading. I inspect it, then nkaguhereza prime kurikiza. That's also part of my mentorship. So like then niba wamaze gusobanukirwa mu day trader, for me I'm a day trader, ninjira muri trade nkayivamo. So icyo nkeneye ni iki? Ubwo niba ushaka kumenya strategy yanjye, ubwo urumva urajyana na explanations ngiye gutanga at the moment, kuko like it's for day traders. Ushobora no kuyikoresha as a swing trader, but then ifasha cyane aba day trader. Sibyo? So noneho niba ndo mu day trader bivuze ngo icyo nkeneye kumenya no kumenya trade like kind of chart mfite iri kwerekeza he uno munsi. Niba nshaka kwinjira mu isoko, ndiko isoko riraza kuba iri kwerekeza he. Ntabwo nshaka gukora analysis, ngukora analysis ntekereza nk'umuntu uri ku analyze for the whole month. Nshaka gukora analysis, nshaka kumenya ese candlestick y'umunsi iri kujya he, iri kwerekeza he. That's the main thing. Waba like the main thing for day traders. Now apart from swing traders, yes, that's the main thing for day traders. Like niba ushaka kwinjira muri trade, niba ukoresha strategy yari yose, however the strategy ko impamvu nihe ushaka either kuri buze kugurisha cyangwa se uri buze kugura, icyo uri buze gukora cyose uri buze gukenera bino bintu bibiri. So niba uri buze gukenera bino bintu bibiri, so bivuze ngo uraza kumenya aho uri buze kwerekeza. Ushaka kumenya aho candlestick y'umunsi iri buze kwerekeza at that point. Sibyo? Nicyo kintu cy'ingenzi ushaka kumenya. Like where is the candlestick of the day heading to? Kuko nicyo like just this candlestick ko turi kuri daily time frame. Sibyo? Ikintu ukeneye ni aka kantu. Kano nicyo kintu ukeneye. Ntabwo ukeneye izindi like urumva na chart basics nazo ziraza gufa. Ndabisobanuraho like after this, like kumenya nyine naho ninzi like yo guconsidera ni itari yo guconsidera. Sibyo? My strategy can be able my strategy can be able to tell you when if it's a good trade or it's a bad trade. Sibyo? So then considering at this point, wana hano mfite candlestick y'ubururu. For me, blue candlestick it's a bullish candlestick, black candlestick it's a bearish candlestick. Sibyo? Wana hano mfite candlestick y'ubururu, hano mfite candlestick y'umukara. Like this isn't candlestick zihagarariye direction y'umunsi. Uvuze ngo niba nshaka kwinjira muri trade nkeneye just movement y'ino candlestick. Ino candlestick imwe yonyine kuyifatisha mu cyumweru birahagije. Just kuyifatisha mu cyumweru birahagije, which that's what my strategy does. Trade imwe ishobora just gufata trade imwe mu cyumweru
and you are good for the week. Impamvu niye nuko most of the time iyo nakoze analysis haba namenya direction y'ino candlestick ari byo tugiye kubona muri in a few minutes, ko wamenya gusobanukirwa like direction y'ino candlestick, the like you can just risk higher and just take one trade in a week. You will become profitable at the end of the month. Then ikikeneye no kumenya gutandukanya a good setup cyangwa se a bad setup, which my strategy also does that. Ndabisobanura ntago ari ibindi uze guhisha ngo urabisanga muri course. I don't do that. I mainly make sure yuko if I'm developing a Rwandan trading community, I have to also develop a bigger amount of people. However, no matter haraba shobora ku affordinga my mentorship cyangwa se udashobora kuya affordinga, niyo mpamvu sometimes njya nkunda no gushiraho promotions. Like money is ntago ari cyo kibazo, like I do make my money muri trading, so niyo mpamvu mentorship ku banyarwanda ariko not ku banyamahanga ho it's simple. I mean it's different, it's kind of costly, ariko ku banyarwanda for Rwandans like I make it simple. Now it's not an issue. So then hano ikikeneye no kumenya direction ya candlestick y'umunsi. Pay attention kugira ngo like bize gufasha kubyumva neza ko I sometimes ari giye confusing abantu kandi byoroshye. So urabona hano at the moment mfite icyo twita 13 EMA. Hano shizemo 13 EMA hano. Shaka kwibaza ushaka kuyikura, like ni tool nkoresha nifashisha kugira ngo mbashe kumenya, imfasha kumenya like kumenya niba hari pullback twagize, niba market yakoze pullback ihagije yiteguye gukora like market yiteguye gukora iki, market yiteguye gukora like kuko tugira nabyo biri muri chart basics, tugira impulsive move, tukagira reka mbisone mu buryo for easy way, tugira impulsive move, tukagira corrective move. Market just ntago igenda direct, iduhereza impulsive movement. Niba turi kwinjira turi muri buys, turi kujya muri dufite uptrend, tuzagira impulsive move, ni ya movement yerekeza muri direction ya trend y'isoko, ni izaba ari nini most of the time. That's why you call it impulsive move. Corrective move ni cyagiye market iri go correctinga, it's gaining some momentum kugira ngo yongere itumbagire izamuke komeze hejuru. So as a trader icyo ukeneye no gufatisha ino movement, niyo ukeneye gufatisha. Niyo same logic I applied in my strategy, ko it's a self build strategy. Like I just used ntagaru kuvuga ngo narahimbye, I used chart basics. Ukoresha chart basics nta kindi, just using the right chart basics skills. So ntagari ngo narahimbye from up I just combined chart basics. That's how my strategy came in. So what you need nukumenya direction y'umunsi, like nukumenya igihe market yakoze pullback yiteguye kuguhereza iki ya impulsive move. Ubwo urumva ni ya movement yerekeza muri direction ya trend urimo, sibyo? So what I need hano nkeneye iki? Nkeneye kumenya noneho niba market yampereje ya like market yampereje like pullback ihagije, niteguye kuba yakerekeza muri direction nkeneye. So most of the time this filter ariyo it's a 13 EMA. I use a 13 EMA. Ni 13 EMA niyo filter nkoresha, like imfasha kumenya pullbacks. Nyifashisha kuri daily candlestick ko iki, like daily candlestick ntago izakwereka nk'ubu ngubu urabona hano tugiye gushushanya market structure hano twaba dufite. Hano market igeze kuzamuka igera hano, but kuri daily candlestick bazakunda kukwereka week most of the time. Bazakunda kukwereka weeks cyane. Izi week rero like ziningenzi cyane, ningenzi kuzimenya kubera ko zigufasha kumenya hano hari like kumenya, zigufasha kumenya na direction ya candlestick, sibyo? So to make it easy, utagiye kubijyana hirya no hino, just use this 13 EMA. This 13 EMA igihe wagize rejection most of the time, niba market urabona nk'urugero like hari impamvu ino candlestick, this candlestick, niba wumva like week of a candlestick icyari cyo, hari impamvu ino candlestick yamanutse ikagera at this point ikaza ku rejectinga, igiye market igiye gufunga ikaza ku rejectinga igafungira hejuru ino 13 EMA. Ko ino 13 EMA it's not also magic, it's a dynamic support level.
ko nibiri munsi y'isoko that's a dynamic support, nibi hejuru y'isoko that's a dynamic resistance. Ibyo nabyo ni ibintu nigisha like biri muri course ya chart basics, sibyo numva ari kuri level ya gatatu cyangwa se ya kane. Like kumva support ndetse na resistance. Hano dufite support means yuko market it didn't make it to close below. Ubwo numva ndi kwanaliza kugira amenye candlestick ikurikiye what will happen kuri candlestick, nibyo biri buze kutujyana kuri trade twanalijeje byarangiye tutayifasha, sibyo, but we was right with the direction. Ko nicyo kintu ukeneye kumenya direction ya candlestick uyu munsi for that day. Uze kubisubiramo, uze gukoresha 13 EMA, usubire even if niyo wajya mu mwaka ushize cyangwa se mu myaka 5 ishize, urebe buri candlestick uyu munsi uburyo yagiye interactinga na 13 EMA. Urasanga rejections zagiye ziba kuri 13 EMAs, candlestick yagiye kurikiraho these are the big candlesticks, zakunze kuba ari big candlesticks. Niyo strategy twifashisha cyane muri trading. Like urumva ino ni tool dushira muri strategy dusanzwe dukoresha, sibyo? Niyo mpamvu nyisobanura hano. Urayongera either ntabwo nkubwiye ngo uze guhindura strategy cyangwa iki, yifashisha kugira ngo uje bigufashe kuba right for the direction of the day, sibyo? Just 13 EMA and then urebere kuri rejections z'umunsi, like rejections ziri kuri iyo 13 EMA. Uzimenya gute rero? Just kumenya n'ubundi basics, kuko ndaza kwibanda cyane kuri basic kuko sino munsi iraza kutagetinga cyane babantu birengagiza basics, gusanga babaye confused at the end of the day, bakagira ngo strategy yabo ihora ibanshya kandi hari ibyo batumva neza. Hano twaprayinga n'ubundi basics. Hano ikintu ukeneye kuza kumenya ese opening price of a candlestick ibari yihe, closing price of a candlestick ibari yihe. Niba dufite bullish candlestick, opening price nuvuga ngo iyi ngiyi niba yafungiye hano, bivuze ngo opening price rate ifungura hano. Nuvuga ngo opening price, closing price of the previous candle iba iri parallel na opening price. Closing price ya previous candle iba iri mostly parallel na opening price ya recent candlestick. Runa niba yafungiye hano, like candlestick yafungiye hano, this is the closing price of a bearish candlestick. Ko closing price of a bearish candlestick ibiri munsi. Let me set it like this, maybe uri ufata screenshot cyangwa se kandi kantu. Like it's some of the basics zigufasha, sibyo? Like kandi ni ikintu tagomba gutaruka. Like opening price kuri candlestick y'umunsi, like kuri candlestick y'umunsi, this is a bearish candlestick, this is a bullish candlestick. Iri kwerekeza hejuru, iri kwerekeza, that's a bearish candlestick. Bearish candlestick means opening price yayo yarira hanga kuko kugira ngo market ifungire hanga nuko yafungure hanga, ntago yaba yafungura nyine kugira ngo ubyumve neza nyine opening naho market candlestick yafunguriye. So which means niba yabaje gavani kagera ku ino level, that means yafunguriye hanga, sibyo? Kugira ngo ifungure hanga ize gufungira no hasi. So the same thing niba iyi ngiyi noneho yafunguye, like yafungiye hasi, I mean iri kuri ino level, that means opening price was where? Opening price, where was the opening price? Let me maybe try to interact with you guys. Where do you think was the opening price? I already have a, hold on. Where is the, hold on. Why is it? I already have a, A and B. So like where do you think is the opening? Let me just say it is. Hold on. Where do you think is our opening price? You wanna do like bullish candlestick, where do you think is our opening price? Is it B or is it A? Nyine no kugira ngo tugaruke gato kuri chart basics, wirengagiza kandi ndaza kwereka uburyo zigufasha cyane muri analysis yo kumenya just direction ya candlestick yumunsi. Just try your best. Where do you think is our opening price? I know harabo biri buze gutsinda, like I mean biri buze kugora kubisobanukirwa kandi ni ibintu watarutse cyane.
watarutse kandi ari ikintu kiri basic cyane. Where do you think is your opening price? Opening price. Let me zoom it out. Opening price. Where do you think is your opening price? Hano hari A, hakaba na B. Where do you think is my opening price kuri no candlestick? Because this is a bullish candlestick, so where do you think is my opening price? Anyone else? Opening price? Yeah, I know why I'm saying this. It's very necessary in trading. Anyone else? Alright, our opening price is B. It's B. Niba market yafunguriye ahangaha, like niba market this was a bullish candlestick, niba market yafungiye ahangaha, that means yahereye hano hasi. So B, my B was an opening price. This was my opening price. This was my closing price. So opening price kuri bullish candlestick ibiri munsi, closing price kuri bullish candlestick ibiri hejuru. So ngo closing price kuri bullish candlestick ifungira hejuru ya opening price. Then closing price ya bearish candlestick ifungira munsi ya opening price. As simple as it is. Niba market yafungiye hanga bivuze ngo yahereye hanga, niba kandi market yafungiye hanga bivuze ngo yahereye hanga. Just as a simple logic as it is. Numara kubyumva mu buryo buri simple gutyo, let's just now dive in kuri daily candlestick kugira ngo bisobanukirwe. So I need to know my opening price. Opening price ndayibwirwa niki? Closing price aho market candlestick yabanjirije yafungiye niho na expectinga opening price. So bivuze ngo niba like opening price yanjye ari yingiyi, like the previous one, if this is my opening price, bivuze closing price kuri bearish candlestick kuko yafunguriye ahangaha ifungira no munsi, kuko niba yabaye umukara that's a bearish candlestick. Ko my chart umukara usobanuye bearish candlesticks, ubururu busobanuye bullish candlesticks. So niba yabaye umukara automatically that's a bearish candlestick. So which means yafungiye ahangaha, sibyo? Yafungiye ahangaha. Hari abantu nagiye mbona like hari umuntu usanga afite chart yiwe ifite ibara rimwe, bullish candlestick, bearish candlestick, zose zifite uyu nguyu yarabwirwa niki yabaye bullish. Like nyine ni hano usanga umuntu akoresha strategy adafite basics, usanga nta wamubaza ese impamvu wabaye trade yawe yabaye losing trade ni ihe, impamvu yabaye winning trade ntabe yabikubwira, kandi ibyo nibyo bigufasha kwelevatinga muri trading. So closing price ni ingi, so opening price ni ingi. So uburyo yifashisha rero kuri 13 EMA yawe, like this is nagari magic mbisubiremo. This 13 EMA irashaka kudusobanurira yuko like we already have a dynamic support munsi yacu. So bivuze ngo niba dukeneye like rejection cyangwa se niba dukeneye ya movement y'umunsi, dukeneye yuko turi buze kuba kuri opening price market gifungura, dushaka ko iba forced kujya muri direction runaka. That's the next thing you need to put in mind. Dushaka ko iba forced kujya muri direction runaka kubera iki dufite dynamic support munsi yacu. Kandi support tuziki isobanuye iki? Support isobanuye like this is a level, ni level ituma market like base currency, ni level ituma base currency ko iyi ngiri imbere itaba lose cyangwa se ita depreciating. Nuvuga ngo hano ino level, ino support iratubwira yuko iraba eri level yo ku preventinga cyangwa se yo kurinda amayero gutagaciro for today, for that day. So which means nahangaha igerageje kutagaciro ko amayero kuko ariyo base currency yacu iri imbere, nayo ni basics ko amayero kuba ari imbere. So that means niba isoko riri kugurisha na amayero araba ari gutagaciro, niba isoko riri kugura na amayero araba ari kuzamura agaciro. So which means hano niba dufite support level, nuvuga ngo this level was the level which was preventing the euro from depreciating. In English, just to be depreciating, that's a trading term. It's depreciating. So then this level market ni fungura ino 13 EMA, it's already nuvuga ngo isoko rirafungura rifite pressure yo kuba directed in a certain direction. Urumva market niza gufungura, nuvuga ngo icyo ribuze kwitaho niki?
uraza kwita ko opening price iraza kuba forced kujya muri direction runaka, sibyo? Opening price uvuga ngo opening price yo kuri market nifungura, opening price igomba kuba iri around 13 EMA kugira ngo ibe forced kujya muri direction runaka. Nuvuga ngo market ko yafunguriye hano around this 13 EMA akaba ari support, nuvuga ngo iraba forced kujya muri direction runaka. Niyo market iri buze kugerageza kumanuka, at the end of the time iri buze kongera kugaruka. Uze kusubiramo muri chat uraza kusanga ni ibintu bibaho inshuro nyinshi, plenty of the times, kandi izo opportunity wazifasha kugira ngo strategy cyangwa se setups uri buze gusanga mu munsi bize korohera kumenya niba uri buze kwirinda kugura cyangwa se uri buze kwirinda kugura. Bigufashe no kumenya trade nziza cyangwa imbi. Ukuntu bimenye rero kuri trade nziza cyangwa ari imbi cyangwa imbi kuri strategy ukoresha, ni handi uzasanga like candlestick y'umunsi, direction ya candlestick y'umunsi, strategy yawe iri kubwira kugurisha kandi direction y'umunsi iri kugura. So mbwira uburyo rero at some point uzasanga umutrader runaka kuri strategy ukoresha, candlestick umunsi uri kwerekeza hejuru ariko strategy yawe ikoretse aka opportunity ko kugurisha somewhere here. Sanga how is that possible? Umunsi ufite momentum yo kugura, ni gute uri buze kubona like setup yo kugurisha ngo uyifate? So which means biragufasha 50% birakuramo losses usanga ugira handi wasanga like strategy yawe iri kukubwira kugura like kugurisha kandi direction y'umunsi iri kugura. Reba iki candlestick uburyo kireshya, mbwira uburyo trade yawe uri buze kuyiforsa kugaruka uri kugurisha kandi direction y'umunsi iri kwerekeza hejuru. Momentum nicyo twita momentum, like go with the momentum of the daily candlestick. Momentum candlestick y'umunsi iri kwerekeza uri buze nawe kujyana nayo. You want to go with the trend uruvuga ngo nubwo turi kubibona ari candlestick imwe ariko muri 15 minutes n'utundi ni uptrend. Byatworohere kubimenya kubera iki? We just know that this candlestick of the day was bullish, sibyo? So then hano icyo tumaze kumva ni ikintu uko this 13 EMA igufasha kumenya direction y'umunsi. Ugihe uzi yuko opening price iri buze kuba forced kujya muri iyo direction ya 13 EMA. This was the first example. Mbere yuko tujya muri analysis zindi, like that was the first example. Let me also look for another example. Urabona nk'urugero nk'aha ngaha, like at this point uze kureba no muri this is AUD card. Urebe icyabayo hano hari dynamic. This is a daily candlestick. Hano hari dynamic support already. I mean resistance ko hano none hiri hejuru. Urebe ino candlestick buryo yareshyaga yaje iva hano, this was very tall ariko igeze hano it already knew that there is like hari force zayisunikaga kutarenga hanga, sibyo? That was this dynamic dynamic support resistance dufitemo hano ariyo 13 EMA. Then urebe n'uburyo n'umunsi wakurikiye noneho like next day market byagoranye yuko market na moving no munsi. Nureba kuri AUD card uribaza niba twari dufite news cyangwa kubera iki market ntago yavuye ahiri. Impamvu ni ihe? Like nujya kuri higher time frame, daily candle time frame, urasanga your AUD card is at a resistance level. There is a resistance level dufite 13 EMA mo hano. So which means this urabona kano candlestick uburyo kabaye gatoya kagerageje kuzamuka ibishoboka byose, it wasn't successful. Ningi nayo yagerageje kuzamuka, it tried to be like urabona uburyo yajireshya ariko igeze hano it was forced to stay there. Like there was a resistance somewhere here. None asubiramo hano turebe nino trade twafashe, sibyo? Urabona it was a winning trade, urabibona yuko it was already a winning trade. Nitujya muri lower time frame urabibona, sibyo? Urabona hano bireta bikorohera no kumenya impamvu no gutandukanya impamvu ingi yabaye losing trade ningi yabaye winning trade. Bireta bikorohera, right? Sibyo? Urebe hano, urebe kuri ino candlestick yafunze at this point. Urebe candlestick yafungiye hano, this was a 13 EMA, sibyo? Like this was a bearish candlestick. Urabona uburyo yafungiye hano, like yafungiye hano yagerageje kumanuka yinjiramo hano ariko twari dufite ino 13 EMA, that's a dynamic support kukiri munsi yacu. It was forced hano, market ntago byari gukunda yuko
ikomeza ngije munsi kubera icyano twa dufite support munsi yacu. We had the 13 EMA, we had the dynamic support munsi yacu. So it was forced not to like ntago yigeze, it was forced not to bypass this point. Whatever it happened, market yagerageje kumanuka uburyo bushoboka bwose, ariko there was a support level which was forcing the market not to break this point. So which means hari force zijyana n'ino 13 EMA, that's a resistance, I mean support kora kiri munsi y'isoko. So noneho urebe yafungiye hano, then igifungura opening price it was forced to push the down upside. Kubera iki market yafunguriye kuri level yuko it was on a pressure, like there was a pressure of the support level around here. Kubera iki market igifungura yakubitanye na pressure, like ambisone mu bwo buryo ushaka kwinjira muri market mu gihe daily candlestick opening price ya daily candlestick iri at a pressure point. Ubwo urabona ifite pressure yuko hano ntago biri buze kwishobokera yuko iri buze kuba downtrend. Kubera iki like ifungure exactly at that point of 13 EMA which is a dynamic support, bivuze ngo iri buze kuyiforsa kuzamuka. Biri kumvikana, right? That's rule number 1 gukoresha direction ya like direction, kumenya direction y'umusugo bakumeka show yuko just opening price iri nearby that 13 EMA. Kubera iki it was forced the market will, kubera iki icyo support cyangwa se resistance zikora, they reject the market, guforcinga market kujya muri no direction. That's what we call muri term ya trading to rejection. Ku bantu nyine nabishize mu magambo kugira ngo byorohere n'aba beginners kugira babyumve, sibyo? That's what we call, our traders basanzwe bazi icyo ari cyo, that's what we call rejection. Traders, they already know what is rejection. On a rejection yabaye hano, like market tried to reach at this point ko week hagarariye kure market igeze kujya ariko ntago ariho yafungiye, sibyo? That's what the week stands for. Like one bibazo kusanga uri trader usanzwe ukora trading ariko ukaba udasobanukiwe icyo week hagarariye, ukaba ubizi ko it's a part of a candlestick ariko ukaba udasobanukiwe icyo week sobanura. Kandi week ni ikintu nacyo kigufasha cyane kwanaliza past data. Ko hano bita bimbwira bivuze ngo market yaraje yabanze kumanuka igera hanga, uko nijyo mbona uburebure bwa week bwageze hanga, that means market yabanje kumanuka igera hanga, ariko what happened for the market not to close below here? That was a support 13 EMA. So bivuze ngo niba yarafungiye hanga, next candlestick aho yafunguriye na hanga, so whatever happened it was forced kujya muri ya direction ya 13 EMA. Biri kumvikana, right? It was forced, it was forced kujya like support ni ikikora rejection kandi zibera hehe? Rejection zibera either kuri support cyangwa se kuri resistance, niho rejection zibera most of the time. So rejection dukeneye dushaka rejection of that daily candlestick ko niyiri buze kutubwira direction y'isoko. So bivuze ngo whatever will happen, niba winjiye muri ubyutse no munsi ugasanga market irahangaha ino 13 EMA ugasanga irahangaha, strategy yawe niza kubeshya gushakishiriza sales, don't take it because ushaka kwinjira mu isoko, ushaka kugurisha kandi ufite support cyangwa ushaka kugura kandi ufite resistance. Biri kumvikana, always as a trader ugomba kwirinda kugurisha ahari support cyangwa se ugomba kwirinda kugura ahari resistance. Kubera iki? Rejections. Icyo wirinda ni iki? Rejections. As a trading time to get rejection ntabwo ugomba kwinjira ahantu hari rejection, sibyo? Ko you will be no mu cyongereza rejection means being rejected. You were rejected kweri cyari pressure runaka zira aho ngaho. So that means that means support dufite hano iri guturuka kuri 13 EMA. That's the main support nkeneye kuri one daily candlestick. Bisobanuye mu gihe kirekire, bisobanuye bino bintu igihe kirekire kugira byumvikane. Otherwise, to make it simple, like just update your 13 EMA, reba niba daily candlestick yafunguriye hafi yayo, then that's it. Then wait for it to give you a movement. Then icyo uribuze gukora noneho nukumenya yuko trade uribuze gufatira yose urabuzi trade uribuze gufata.
ko this is a top down analysis ariko iri simplified mu magambo make, like in like iri simplified mu buryo bw'uko bikurinda gukora amakosa andi usanga uri kwanaliza nk'umuntu w'umuswing trader kandi usaka kwanaliza nk'umu day trader. Ko as a trader ushaka kwinjira, ushaka kumenya direction ya candlestick y'umunsi, that's all. Haba hari n'abantu bakora magic like bakaba bayapplyinga muri chart, namusaba kumpa magic yo kumenya direction ya candlestick y'umunsi, that's all. Then ikindi nkeneye niki, like nshaka kwinjira no muri lower time frame, nkaza gushakisha opportunities noneho ziri buze ku updating cyangwa se ku validating direction ya candlestick yanjye, sibyo? So then urebe hano, niyo mpamvu nibanze cyane kuri setups ebyiri, sibyo? Uri buze kuhita usobanukirwa impamvu iyi ngiyi yabaye losing trade, iyi ngiyi ikaba successful, as simple as it is, sibyo? Kuba noneho hano kuko ya daily candlestick mbanze nyimarking ahiri kugira ngo ntaza kuba missed out. Let me see, what is it? Mbanze nyimarking iri hehe, iri hano, right? Daily candlestick yanjye dore ngiyi, this one. Then shifting muri lower time frame. Lower time frame nifashisha cyane ni 1 hour. That's 1 hour niyo nkunze gushakishirizamo opportunity. So then hano urabona hano noneho namaze kumenya yuko whatever will happen uyu munsi uraburi bullish. I will be bullish for the day. Hano niho nshobora kwifashisha 200 EMA kugira ngo like urabona 200 EMA na itijyana exactly naho ushaka kwinjirira. So either ushaka kwikoresha cyangwa se ntikoresha, but then also 200 EMA it's also part of the strategy. Urumva ibintu ugomba kumenya, ariko to make it simple chakwisananye mu buryo buri simple ku buryo just you can apply it many times in your, like you can just apply it in your strategy utiriwe just ukoresha strategy yanjye. Just shira muri strategy yawe kukikeneye niba uri mu day trader no kumenyera candlestick y'umunsi ari kwerekeza, that's it. No matter the strategy raza kubwira aho uri buze kwinjirira, ariko urabuze nyine niba uri bufate buy cyangwa se niba uri bufate sell. Nicyo ushaka kumenya, ko nicyo kintu kitugora. Ushaka kumenya niba uri selling umunsi cyangwa se uri bugure. So niba uzi kuri bugure, shaka entry gusa, nta kindi. So hano nicyo nafashe niki from my strategy. Already had an uptrend, like I can already see that the market structure is uptrend, ndikubibona already. So then icyo nkora hano niki, byari kubaho yuko nari kuba nafashe trade hano ko market yamaye breakout and retest, ariko I just consider this point from my strategy, like as simple as it is. I had this level 915 level, niba market yaraje hano ikarejectinga, ikazana ikarejectinga, nigera hano ino level niba weak nta kiri hagarika isoko kuzamuka, sibyo? Kandi confidence in ifite nuko I'm being backed up by the daily candlestick, so which means I'll be confident in this trade. Kubera iki already nzi yuko daily candlestick iri bullish, so I'm already confident enough with taking this trade. So tegereje yuko market imereza breakout, nagereje yuko market imereza breakout and retest, then ninjira mu isoko. Hari someone told me about network. Hold on. Network. Hold on. Ubungu muri kunyumva nta kibazo? Biri gucika right now, muri kunyumva? Ubu muri kunyumva, right? Is it now clear? Now it's clear, sava nta kibazo? Yes, gusa wasubiramo ibyo bavuga. Alright, like regarding yuko like kubari butari buze kuba babona uburyo babiri hari byabacitse, maybe baida kubera some sort of, maybe it might not be my connections, I don't know, cyangwa se ikaba connection yawe cyangwa se kabi yanjye, however it is, sibyo? Ino video iri recorded one ibirimo buri kintu, sibyo? So ushobora kuza kuyireba kusubiramo, I know yuko irabirimo buri kintu ukeneye, sibyo?
So hano like namaze kumenya yuko already mfite direction y'umunsi. I'm being backed up by the direction of the daily candlestick direction. So none icyo nkeneye niki nukuba namenya like nukuba namenya aho ndi buze kwinjirira, nukuba nakoresha strategy yanjye nkamenya aho ndi buze kwinjirira in the market, sibyo? So rero hano already nari mfite level hano, niba market ya rejectinze ku ino level ikarejectinga ku ino level, sibyo? So bivuze yuko hano niza market niza kugera hano ino level niba weak nta kiri buze kuyibuza, iraza kuzamuka. Like that's a breakout and retest ubundi hinjira mu isoko. Stop loss yanjye a little bit munsi hano, boom, birugaragara, right? That's my strategy. Then kuri strategy yawe urumva iki ukeneye niki, just no kumenya ya candlestick no applyinga ya candlestick y'umunsi. Like ku bantu wenda byari biri gucika cyangwa se wa joiningaga ukalivinga, ushobora kubibuze kongera kuri video, iraza kubi recorded, so don't worry about it. Ku buryo nyine ushobora kubiwisubiremo ube wabya applyinga muri chat yawe. That's all you need to make it. Then hino trade noneho urabona uraze wibaza impamvu noneho yabaye losing trade kandi ari bimwe, right? Urebe hano like mfite buri kimwe na applyinze muri trade yatambutse, muri no trade yabaye winning trade, ariko iyi ngiyi noneho yabaye losing trade. So byarana ni zimwe ariko iyi ngiyi yabaye losing trade. Impamvu ni like impamvu nuko market aho ninjiriye daily candlestick yayo yari free enough, ntago yari kuri support ngo be nakinjira muri buy, sibyo? It was not on a support level, ntago yari kuri level iyi pressuringa kuba yakinjira muri buy, sibyo? Ni nako iki cyumweru cyagenze, ko icyumweru cyashize cyari kirimo news nyinshi zisunika daily candlestick zijya kure mu buryo bwuko there was free to move in any kind of the direction. Nta supports zari zifite, nta resistance zari zihari mu isoko. Niyo mpamvu twabuze setups iki cyumweru. Twabuze setups kubera iki? Market ntago zari ziri kuri resistance, ntago zari ziri kuri support ngo tumenye niba turi bwinjire muri buy cyangwa se sales. Niyo mpamvu nizo twabonaga zabaga invalidated kubera iki? At some point higher time frame they are free to move in any direction. They are not forced to move in a single direction. Sibyo? One no trade hano ni tujya kuri daily candlestick, daily time frame. I mean, urebe hano you will spot the difference. Aho ninjiriye daily candlestick yanjye hano aho ninjiriye urebe neza urasanga hano ninjiriye it was on a support zone. It was on a support. Hano hari support level, sibyo? But hano ninjiriye the market was free to move. Bivuze ngo there was a possibility yuko market byari gushoboka yuko ibanza kugaruka ku rejectinga ikajya yasubira yakongera kuzama, ariko at this moment urabona n'uburyo candlestick yakurikiye, like it came to retest this was news n'ubundi za moving the market hasi kugera hano, ariko kuba narinjiriye kuri level itari pushed enough cyangwa se itari ifite pressure enough cyangwa se momentum ihagije kugira ngo isunike isoko irizamure. That's how the market was slow. Hari trade uzinjiramo ugasanga trade nibyo bizanagufasha no gutandukanya trade imeze gutya, trade winjiyemo ikahita izamuka yihuta kubera ifite pressure. It have blood pressure, like the daily candlestick was pressurized to move in one direction, sibyo? Na trade imeze gutya, ya trade daily candlestick ntago iri kuri support, ntago iri kuri resistance, nyine iri gufloatinga mu kirere ahantu hejuru. That's how you don't need to take a trade aho daily candlestick yayo iri gufloatinga mu kirere kure ya 13 EMA. Ni uzasanga like nta pressure iri kuri candlestick y'umunsi ngo yayisunikira on a certain level runaka, sibyo? Cyangwa se ibe like cyangwa se ibe yayisunikira hasi cyangwa se hejuru. Usanga hano urabona hano twinjire kwino like twafataga consideratinze ino setup, kuko for me if I know ko setup yagaragaraga neza ariko I took it but I risk very lower. Urumva hano ni handi umenya ese niye trade nshobora kurisingaho amafaranga ahagije cyangwa se niye trade nshobora kurisingaho duke cyane kubera iki ntago nyizeye.
niyo mpamvu na strategy yawe ukoresha ugomba kumenya niba is it the right strategy, does it tell you that it's a high probability trade cyangwa se it's a low probability trade, kugira ngo wirinde za hesitation ndavuze turimo gutangira. Hesitation zikubwira yuko hari trade ugasanga ufite trade ntago yizeye nta no gushaka kuyifata, ariko igiye neza igenze neza ukicuza n'impamvu yifashe, cyangwa se ufite trade nziza urabona yuko imeze neza ukagira ubwoba bwo kuyifata ikagenda neza, uri guhesitating, whereas wakatinga hesitations ukazijyana muri choosing to risk lower cyangwa se choosing to risk higher. Kubera iki you are not confident with that setup, kubera iki ntabwo uri kubitekereza just gusa ahubwo urabibona like ni ikintu gihari. Kuba twarayifasha hano kwereka isa neza kuri strategy muri lower time frame risk lower, kubera iki we wasn't comfortable, ntago twari turi comfortable, kubera iki daily candlestick ntago iraza kubifite momentum, nta kiri kuyipushing, nothing is pushing it, bikumvikana right, ntago iri kuri support iri gufruitinga mu kirere, one no gap iri hagati ya 13 MA ndetse na 200 na entry na opening price, whereas 13 MA nta gap igomba kubiri hagati ya 13 MA ndetse na daily, kubera iki ino 13 MA ni support, bivuze ngo daily candlestick igomba kuva kuri support, so which means opening price igomba kubiri closer na 13 MA, kubera iki for the momentum. Rukono buryo ningi yabaye winning trade, oningi buryo yabaye winning trade but ingi yabaye losing trade, kubera iki like we already have a pressure yaturukaga hano, then hano market was just floating mu kirere nta momentum yari ifite, that was a losing trade. Turebe no kuyindi, let's see which one, is there any other one here, let me see, this one, hold on. So then nshaka hano gusobanura impamvu hano noneho dufite like twari dufite twagize losing trade kandi what is it, hold on, this one ni ngiyi hano, sibyo ona hano like ona muri lower time frame, muri 1 hour time frame twari dufite, we already had a losing trade. This one also was like instead of me to hesitate to say is it should I risk lesser query ntabwo nari nyize, same thing, it even turned out into a losing trade. But now what I did this week, like iki cyumweru noneho nta trade nimwe, nta trade either if it's not following the strategy, if it's not giving us the daily direction, nta kuifata, no hesitations, no taking it. That's how even this week ended up with a not trading, nta trading nimwe tujye dufata kino cyumweru. Impamvu hari cyumweru uzasanga dufata trade buri munsi, twagize trade buri munsi, hari none n'ikindi cyumweru uzasanga nta trade nimwe twabonye, kubera iki we have a good strategy itubwira yuko hari setup nziza, hari na setup tari nziza, hari setup nziza ariko we can risk lesser, kubera iki the daily candlestick is not looking good, birikumvikana right. One ino ngiyi to cut the story short, hano daily candlestick yayo nindi part nashaka ko musobanukirwa hano, like mu buryo gukoresha like mu buryo gukora direction analysis. Urabona opening price, hold on, ona hano we exactly nureba hano urabona opening price urasanga opening price hano urasanga yari kure ya 13 MA. Ni mpamvu urabona hano twashaga kwinjira mu isoko, twashaga kugurisha, ariko ureba hano opening price yari iri, it was opposite. Twashaga kwinjira hano kuri opening price yari ahangaha dushaka kwinjira sell, it was looking ni setup yagaragaraga neza, yari ifite buri kimwe cyose dukeneye gikurikije strategy yacu, buri kimwe cyose dukeneye ari gifite breakout retest, buri kimwe cyose cyagaragaraga neza. Ariko instead of to hesitate ikaza kugenda neza ntuyifate, one thing was going on hano, like urabona opening price ya daily candlestick iri kure ya 13 MA, so bivuze ngo this daily candlestick was forced to first come and retest this level then ibe yamanuka. So bivuze ngo nahangaha like jari niki nuko
urabona aho market yafunguriye bivuze ngo most of the time uzasanga uko umunsi ejo wagenze uyu munsi uropoza, like uzasanga ari ibintu bikunze kubaho cyane, byagiye bibaho cyane, like mu minsi yagiye nusubira no muri chat yawe uzasanga iyo wagize trade no munsi ikajya bullish cyane, umunsi ukurikiye kunze kopoza. Most of the time ni ibintu bikunze kubaho. So rero most of the time uzasanga like niba opening price iri kure na 13 MA, most of the time uzasanga market iri forced kubanza gukora retest. Kubera iki? Like 13 MA idufasha kumenya iki, gukora iki, idufasha kumenya igihe market yakoze pullback yenda kwerekeza muri impassive move. Kuko niba turi guseringa bivuze ngo impassive move iraza kubiri kwerekeza hasi. Impassive move bisobanuye ni cyagihe market like ni cyagihe niya direction iri kwerekeza muri trend y'isoko, niyo impassive move. Niyo mpamvu twashaka ko dukurikiza impassive move, dushaka gufatisha impassive move ya direction iri muri direction ya candlestick, ya trend y'isoko. Sibyo? Urabona niba market yagize hano twagize losing trade, I can already know why this was a losing trade. That's also part of to know a good strategy, which one is a good strategy. Kuba wareba losing trade, kuba wakinjira muri trade ko bizi ko biri bugende kose, I have to risk less. Kubera ikintu trade ntago nyizeye, I already know how it looks. Opening price iri kure, so which means iri buze kuba forced kubanza kuza gufata liquidity mo hano cyangwa se gaining a momentum mo hano, then ngije yamanuka. Then ikindi buze kumenya nuko kuba yakomeje kizamukira it doesn't matter. Ikingeze nuko kuba yakoze buri kimwe bigomba kwalayinga na strategy. Sibyo? Igomba kuba twabonye entry, ko niba yahageze ntago bivuze kwita twinjira, ahubwo kuba yahageze like bivuze does our strategy moving on, like dushaka gukoresha ino daily candlestick kugira ngo dukore iki, tumenye direction y'umunsi, tumenye niba turi buze kugura cyangwa se tumenye niba turi buze kugurisha. Same thing urumva niyo mpamvu yabaye losing trade. Kubera iki? Like the direction y'umunsi was okay, I mean strategy was okay, but but the daily candlestick was not aligning properly. Someone asked me if abandi bari kumva mwebwe. Ni kibazo cyanjye, like I want to know abandi bari kumva. If it's so, then I will have to change the location. Abandi bari so byakemutse. Like muranyihanganira kubera I'm traveling, so usanga nyine sometimes I will take a live session in not maybe a stable network, cyangwa se nkaba ntamenya niba ko like twese turi muri different positions. Like hari abari mu Rwanda, hari abajoininze, hari abari USA, hari abo nabonyemo hano USA, hari uwonzimo hano France. So from there urumva turi ahantu hatandukanye, so ntago nshaka kumenya ufite stable connection cyangwa stay fit. So mu gihe ugize utari kumva, make sure you tell me, make sure you let me know. Niyo mpamvu nkunze kwibaza se uri kunyumva, like amajwi yanjye ari kumvikana, ese screen yanjye iragaragara, for me to know what's going on. Birumvikana, right? So hano rero same thing, strategy was aligning properly, but then the daily candlestick was not okay. So niyo mpamvu zisanga I say ko setup, mfite setup nziza, A plus setup, ariko ikaba kubera iki A plus setup ishobora kutagenda neza. No kubera iki direction ya candlestick yawe munsi ntago iri right. Ufite right setup, ufite A plus setup, ariko still ntago igenze neza. Kubera iki direction ya candlestick yawe munsi ntago yanagenze neza. You didn't make direction analysis y'umunsi neza. Birumvikana, right? So then urebe noneho niyi ngiyi twafashe hano, which one? This one, is it this one? Ni trade nyinshi. Let's maybe consider kawenda turebe ingi. Katurebe ingi, this one. Nitureba neza reka nyishireho mark kugira nze kuhita nyimenya, which I will be sure yuko
it will be aligning with my daily candlestick. Let me see this one, then daily time frame. Hold on. What is it? Perfect. Can you see that? Can you see that? When would your daily candlestick yarimo? It was rejecting from the 13 EMA, so already hano it wouldn't be possible yuko isoko ribuze kuba bearish, bullish. Kubera iki already dufite 13 EMA, like urabona uburyo yari ku rejecting, uri kubibona hano, right? Same thing. Opening price it closed at 13 EMA. Rejection, that was a good winning trade. Very nice win, a very good winning trade. So hari bimwe mu bibazo nagiye nakira haba kuri WhatsApp cyangwa se hano muri chat, gusa ndasubizamo bimwe, hari byo nasubije turi muri session, but then hari wazamuye akaboko but ndabona yarivinze, so tutegereza abanza garuka. Hari warumbajije, can you explain a little bit more about how to know when to take a trade, I mean in a lower time frame? Like aho ngaho ni muri ni hahandi twa praying a strategy, niho ukura strategy, like reka, excuse me, perfect, this one ona hano kankuremo zino, it's disturbing the chart, so yep. So what do we have here? Ndabona hano dufite already, hano dufite like from my strategy already hano dufite trend line, we already have a trend line, simple. So I don't know how simple it is. You know candlestick kano kantu k'umutuku kagaragazaga yuko dufite rejection kuri day time. That's part of confidence, simple. Just kuba wajya ugashiraho, it's also part gira nyine bikubwire like yuko the market is bearish today. So whatever you are going to do, don't make a mistake to buy. Nyine ujya ugashiramo always, like niba uri gukora whatever the strategy ukoresha, ubanza urebe niba direction ya candlestick yawe y'umunsi iri bullish cyangwa se bearish, ubundi ushiraho kano ga sign kugira ngo utaza gukora mistake cyangwa se ukaba overflown cyangwa se ugatwarwa na strategy yawe kaza kubeshya ukagira ngo uri buy kandi the daily candlestick was selling. So you don't have a simple it is fit already ndabona yuko market is bearish no munsi iri buze kugurisha no munsi, urumva nicyo kintu mfite mu mutwe, so nshaka hano ho kwinjirira. So from the strategy hano mpuza nshakisha support, nkategereza yuko iba weak. Niba isoko market niba isoko ryaje hano, market yaje hano ikarejectinga ku ino level, ikaza no ku ino level ikarejectinga, ikaza no ku hano ikarejectinga, ikaza hano ikarejectinga, which means hano hari level, izi level ziri ku murongo gutya, hari impamvu ziri ku reject, hari level of support. So iyo level of support ndayifashisha ndayifashisha kugira ngo ntegereze yuko iri buze kuba weak. So iri buze kuba weak means yuko iyi market iri buze kuda succeeding kugira ngo yi rejecting, ahubwo ikayicamo igakomeza. Ndategereza yuko noneho ya rejection iba kuri opposite side yayo, ariyo bita retest, breakout and retest. Urumva ibereye like kuri opposite, no kuvuga ngo market ya shiftinze iva ku ruhande rumwe ijya ku rundi, sibyo? Iva ku ruhande rumwe ijya ku rundi, iva kuri support ijya kuri resistance. Ko resistance urumva ngo yari support, market iri ku rejecting hano inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, but ino level imaze kuba weak, uvuga ngo noneho isatubwira yuko oh no isoko rigiye gutangira kugurisha, ino level yatubuzaga kumanuka yabaye weak, cyangwa se ya like it's weak, nanjye uvuga ngo yatobotse kandi it's not possible. It's but in the same logic tugiye kubyanaliza neza, like kugira bisobanure neza kwa beginners, na bivuga gutya this level became weak kubera iki, like it's already weak, like market ntago ya affordinze kube yagarura isoko once more
but then it made through it, then the market is now turategereza yuko isoko rigaruka kuri testinga same level, then twinjire umva iyi ni strategy. Hari uburyo wenda ndashaka gusobanura muri video imwe, ariko I know yuko wenda nayivuzeho muri session zatambutse. Otherwise, like you just wait for a retest, then a breakout, and then a retest. Breakout from that level which was preventing kuri ya level yabuzaga isoko kumanuka. Niba ya by week urategereza yuko iba retested once more, then ukurikize ya direction yo munsi. Numva icyo ndi bukore, nabaze kumenya yuko isoko riri kugurisha, none nkeneye no kumenya aho ndi bwinjirire. Kuba wamenye yuko isoko riri kugurisha ntabwo bivuze ngo winjire aho ubonye hose. Ukeneye strategy kugira ngo umenye aho uri buze kwinjirira naho uri buze gushira stop loss yawe. So rero retest ntegereje noneho yuko kuba no market igeze kuri retest ntabwo bivuze yuko ugomba kwita winjira. Ko hari gishaka guhereza retest ikikomereza ikikomeza ikizamukira. Ugomba gutegereza yuko confirm ikakwereka yuko noneho it's time to sell, itangiye kumanuka. Bivuze ngo igomba guhereza akantu kameze gutya, igomba guca muri ya level, sibyo? Noneho ikagaruka. Ntabwo bivuze kwita winjira, ukeneye akantu kameze gutya, ukeneye akantu kameze gutya, ukeneye akantu noneho gameze nkaho like it's rejecting. Tutangiye kugurisha ya level valid, ya level yangaruye, ya level yansubije. So let's go with the trend, let's go with the daily direction. Hano kaita winjira mu isoko ngo urumva uzakenera entry models, either ari gihe uzakenera kwinjira kuri direct breakout cyangwa se kwinjira ikiguhereje retest. But to make it simple, kuko like I already know yuko strategy like if you simply like kuba strategy ireba nkaho iri simple, it's not like it's simple, like it's simple kubera iki ikoresheje basics zikenewe. Hari strategy uzasanga bashizemo ibintu bidakenewe. It's using the necessary things, and then it prevents simplicity. Bigufasha nyine just kuta depending cyane kuri strategy, uga depending cyane kuri execution, kumenya aho uri buze kwinjirira. That's the main thing. Ko nicyo kintu tuba dukeneye. Kuba namaze kumenya yuko mfite direction y'umunsi, I only need where to enter from. That's it. Bikumvikana, right? So market imaze ku rejecting, imaze kunyereka yuko itangiye kumanuka, mpita ninjira nayo, ninjira mu isoko. Stop loss yanjye hano hejuru. Umva stop loss most of the time nzayishira hejuru gato y'ino level yaho ya rejecting. Bivuze ngo bishatse gusobanura iki? Ntago stop loss yanjye naje kwishira hanga, ndaba mbibona yuko market analysis yanjye yabaye wrong, market ni irenga hano. Ntago ntegereje gutegereza yuko iri buze. It will be enough kubimenya yuko market just igeze hano. Biraba byoroshye kubona nasobanukirwa yuko this is a wrong setup. Birikumvikana, right? Birikumvikana. So then icyo nkeneye hano ni iki? Like icyo nkeneye hano ni kumenya yuko aho nshaka kwinjirira na hangaha, aho nshaka gushira stop loss ni hahandi. Nshaka kumenya ko market ni hagera it's wrong. Ntabwo nshaka kuba confirmed yuko my trade is wrong, market igeze hanga amaze guhomba igihumbi cy'idolari cyangwa se 500 cyangwa se amadolari 3 cyangwa se 10. It's enough kubimenya market igeze hano. So that's where I will put my stop loss, then entry yanjye, target yanjye aho ngaho. Just keep it simple but strategic. That's the main thing. That's it. Birikumvikana, right? So can you explain it? Yeah, ibyo narimo kuvugaho. Otherwise, yeah, hari uburyo ushobora kuba wareba ukabona like ntago strategy uri kuyumva with just in one like in one video, just in one go. Learn with learn as you do. Learn as you do. Don't force yourself kwita wumva strategy akakanya, sibyo? Learn with it. Komezanya nayo. Niba ari gufata ino video ukajyana nayo, ukajireba uri muri trade, uri kuanalyze, just jyana nayo, just practice it. Practice with it. That's how you get better. Sibyo? Just practice with it. Niba ari strategy ukoresha, niba ari byashoboka kutanayihindura, but just apply logic. Shaka applying no kuba
ugomba kumenya yuko strategy yawe ntizakubeshye kugura kandi direction y'umunsi iri kugurisha, sibyo? Biri kumvikana, right? Biri kumvikana. So yep, one Daniel, let me open Daniel Ushaka. Yes, Muriyi. Sorry gato ndimba nyine sinzi muri kunyumva. Yeah, ndikumva nacyo. Okay. Nishakiraza hari igihe kutubwira ko nyine hari ukuntu umuntu ashobora kwinjira mu isoko adategereje nyine bitest. So niye confirmation ya kwereka yuko nyine okay ukeneye kwinjiramo nubwo nari test yabaye. Alright. Kuko nyejo nyejo kuri euro card habayeho breakout ariko nari testing yabaye kuri trend line ariko nyine nani momentum was bullish. So uzakumenya niye nyine confirmation wawe kuko yatuma nyine yinjiramo nubwo waba atabaye test kuri trend line. Alright, perfect. So alright, so like urabona nicyo kibazo yarabajije, ese ni ryari ushobora kumenya yuko it's the better or right time kuba wa consider direct breakouts cyangwa se retest, breakout and retest. It's simple. Ugomba just kumenya yuko igihe cyose ushaka kwinjira ugomba kumeka sure yuko nabwo 4H candlestick yawe, hold on, ugomba kumeka sure nabwo yuko 4H candlestick yawe nayo iri kujyana na 13MA, ugomba kuba biri closer. Impamvu niye nuko urabona hano twinjiriye ona 4 hour time frame nayo yari hano 4 hour time frame hano ntago twari kuhita twinjirira kuri direct breakout. Ngubu hano exactly hano ntago wari kuhita winjirira kuri direct breakout. Kwera iki? Urabona 13MA iri kure cyane ya daily ya 4H candlestick, sibyo? It's very iri kure cyane ya 4H candlestick. So bivuze ngo ushaka kwinjira hano kuri direct breakout, market kaza kuba forced yuko iri buze kugaruka kuri testing kuri no zone kugira ngo igaining, nubwo candlestick iri y'umunsi iri kumanuka ariko hari possibility yuko ishobora muri lower time frame bishobora kujya izamuka imanuka ariko kaza kuri buze gufunga iri bearish. So ugomba kumenya sure yuko 4H candlestick yawe inayo iri kujyana na 13MA, iri ku rejecting momentum yayo iri kujyana na 13MA kugira ngo market tazo kuba forced kugaruka kugaininga momentum kugira ngo ijye yagaruka. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya sure yuko 13MA yawe igomba kujyana na 4H na 4H candlestick yawe. Okay, ngaho ndabyumva murakurikirana. Noneho ikindi kibazo ufite ntabwo amajwi ye yumvikana, sinzi. ntabwo ndimo kumwumva. Daniel, you can unmute wambaze nta kibazo, nubwo aho uri hari set off ariko it's okay. We'll try to manage it. Gusa ntabwo ndimo kukumva, sinzi. Daniel,
Daniel ntabwo ndimo kumva. Alright, yeah, ikibazo afite maybe turaza kuba twakivugaho later, it's okay. So yeah, currently hari undi waba ufite ikibazo hano. Otherwise ntugerageze kuko ntabwo wakumva strategy like muri just in one video cyangwa se just in one like in one analysis. So like you just need to apply to like just to learn how to use it. Ntabwo ushobora maybe kuba successful just with one video cyangwa se with one session. Ushobora kutagerageza kubyumva. Like you maybe uri buze kuba Daniel yaza kumbaza like inbox kuko like amajwi ari kuba like ari interrupting cyane, ntabwo ndimo kukumva neza. So yeah, wanyandikira kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se nkaza kigusana live ko yeah, nabyo ntacyo bikwaye. So yeah, nibyo narimo kuvugaho hano. So just strategy you learn as you do, use it over and over again. That's how you do it. You can, right? So niba nta kibazo kindi twaba dufite currently for Daniel yuko breakout deeply. Breakout ntabwo numvishe ikibazo neza, nacyo wenda waza wacyandika neza nkakibona. Otherwise at the moment niba nta indi main ikibazo kindi, ino video iri recorded already, waza kuza kuyisubiramo ku bantu maybe batari very consistently following up, uraza kuyisubiramo ntacyo bitwaye. So let's end the session from here. Abo ntasubije ibibazo waza kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se kuri Telegram, but cyane nkunze gusubiza faster kuri Telegram more than WhatsApp. So yeah, let's end the session from here and see you in the next